of the gastrointestinal, it will be started from the stomach and up to the anus. So the starting point or the first organ for gastrointestinal tract, GI tract, is stomach, and it will ends with the anus. And alimentary canal or alimentary tract will be started from the mouth and ending portion are same, that is anus. So basic difference between the alimentary tract and gastrointestinal tract is the starting point. So alimentary canal, we have to start it from mouth, okay? And gastrointestinal tract, we should start it from stomach. Clear? Yes, ma'am. Yes. Okay, so what are the part, if somebody asks you, what are the part or organ involved in gastrointestinal tract? So part of gastrointestinal organ is same, only one organ, intestine, right? Small intestine, large intestine. But what are the parts? At first stomach, then small intestine and large intestine. So can you tell me the parts of small intestine? Duodenum, ileum. And for large intestine, this is? Assalamualaikum, ma'am. Ascending colon, transverse colon, descending colon, cecum. Is it cecum? Sigmoid colon. Cecum এই পাশে। Sigmoid. ঠিক আছে? Appendix থাকবে সিকামের সাথে। তাহলে sigmoid colon, তাই না? Rectum, anal canal and anus. Good. So primary digestive organs. Primary digestive organs are involved for actual digestion. Okay. So what are the organs? Those are involved during actual digestion procedure. So mouth, pharynx, esophagus, stomach, and small intestine. These are the primary digestive organ. So primary digestive organ সরাসরি যারা কি করবে ডাইজেশনে তোমার নিবে অংশ নিবে হ্যাঁ তাহলে মাউথ pharynx, esophagus, stomach, small intestine. And we have some accessory digestive organs like teeth, tongue, salivary glands, exocrine part of pancreas, then liver and gallbladder. Okay. So primary and accessory. So primary digestive organs are mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. And accessory digestive organs: teeth, tongue, salivary glands, exocrine part of pancreas, liver, gallbladder. Clear? Yes, ma'am. Then the histological structure. You have completed abdomen card in anatomy? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. It has got some layers from inside to outside. There is at first there is mucosa. Okay, so mucosa, it's nothing but the lining epithelium, which is probably for the stomach and intestine. It's simple epithelium, simple columnar epithelium. Okay, so epithelium at the first layer. So while there is epithelium, there should be presence of sheet, which is known as basement membrane. Okay, so this is known as Basement membrane. Basement membrane. So this is known as submucosa. So at first mucosa, submucosa. Okay, then you can see the figure. There is a muscles. So muscular layer, and this is submucosa actually. This is mucosa, submucosa, then muscular layer, and finally this is the peritoneal covering, which is known as serosa. So if you want to say the layers from inside to outside, at first you must mention mucosa, second layer submucosa, third layer muscularis layer অথবা muscular layer, and fourth layer serosa. Okay. And if somebody want to say the layers from outside to inside, the sequence will be like that. At first serosa, muscular layer,
সাবমিউকোজা, মিউকোজা। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি ম্যাম। Okay, so the pattern of the muscular layer, whole of the gastrointestinal tract, it has got 2 layers except stomach. Okay, so whole of the gastrointestinal tract, it has got 2 layers except stomach. So what are the muscular arrangement? Inner, circular, and outer longitudinal. Okay, so inner circular, outer longitudinal. এটা মাসেলের লেয়ার, এটা মাসেলের লেয়ার। কি ধরনের মাসেল থাকে পুরো গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টে? শুধু স্টমাক ছাড়া। স্টমাক হ্যাজ গট 3 লেয়ার্স, 3 মাসকুলার লেয়ার্স। ওকে, ইনার, oblique, middle circular, outer longitudinal. This is only applicable for stomach. তাহলে স্টমাকের জন্য মাসকুলার লেয়ার যেটা, সেটা 3টা। কি বললাম? ইনার অবলিক, মিডল সার্কুলার, আউটার লংজিটিউডিনাল। ঠিক আছে? আর বাকি পুরো জায়গাটাতে, তোমার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনালের বাকি পুরো জায়গাটাতে ইনার সার্কুলার, আউটার লংজিটিউডিনাল, এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা থাকবে। বুঝা গেছে? জি ম্যাম। ঠিক আছে। Now functions of the mouth. Functions of the mouth. So mouth is a part of GI tract or alimentary tract? Elementary. No doubt, no doubt. So functions of the mouth includes ingestion of the food material, chewing of the food and mixing it within the saliva, appreciation of taste of the food, transfer of food into bolus to the esophagus by swallowing process, and it has role in speech. এগুলো আমরা সবাই জানি, তাই না? আমরা খাচ্ছি, খাওয়াটাকে ভালো মতো চিবানো হচ্ছে, তার সাথে স্যালাইভা মিক্সড হচ্ছে, তারপরে টেস্ট পাচ্ছি, তারপরে এই ফুডটা যখন স্যালাইভার সাথে পুরো মিক্সড হয়ে একটা গোল গোল জিনিস হয়ে ইসোফেগাস দিয়ে চলে যাচ্ছে স্টমাকে, সেটাকে আমরা বলছি বোলাস। বুঝছো? বোলাস। তারপরে স্পিচ, আমরা যে কথা বলছি এখানেও মাউথেরই রোল আছে। সো ফাংশনস অফ দ্য স্টমাক। At first, mechanical function for physiology. 2 important functions are storage function and formation of chyme. So food can be stored. Dear students, you can hear me? Yes ma'am. Yes ma'am. Zoom class তো কথা বলতে হবে, কথা না বললে আমার কাছে মনে হবে হয় তুমি ঘুমাইছো নয় আমি ঘুমাইছি। বুঝছো? ঠিক আছে, তাহলে স্টোরেজ ফাংশন, ফুড ইজ স্টোরড উইদিন দ্য স্টমাক ফর আ লং পিরিয়ড। For a long period, that means not less than 4 hours. Okay, so the stomach can act as food reservoir not less than 4 hours. Then formation of chyme. So I should explain what is chyme. Though you know that ingestion of food, that means food is taken by the mouth and it will passes through the esophagus, and then it will reaches within the stomach. So while the food bolus it reaches to the stomach, it will mix with the gastric juices and converted the food bolus into semi-solid material which is known as chyme. তাহলে যখন খাবারটা মুখে ছিল এটাকে আমরা খাবার বললাম, যখন এটা ইসোফেগাস দিয়ে পাস করলো সেই খাবারের নামটা আমরা বললাম বোলাস। এখানে আমরা ফুড বলবো না, তাহলে কি বলবো? বোলাস। যখন এটা স্টমাকের মধ্যে চলে গেল এবং সেটা গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে মিলে গেল বা মিশে গেল, সেটাকে আমরা কি নাম দিলাম? কাইম। ঠিক আছে, কাইম। জি ম্যাম। তাহলে আজকের পর থেকে আমরা খাবার বলতে বুঝবো শুধুমাত্র যেটা মুখে থাকে সেটা। হ্যাঁ জি ম্যাম। যদি এটা ইসোফেগাস দিয়ে পাস করে বলবো বোলাস। বোলাসের রূপ নিয়ে সে স্টমাকের মধ্যে ঢুকে এবং বোলাস যখন স্টমাকের তোমার সিক্রেশন, দ্যাট মিন গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে মিক্স হবে, when bolus is mixed with the gastric juice, the bolus will be converted into semi-solid material which is known as chyme. Okay, fine. So then digestive function. So digestive function of stomach, it will secrete digestive juices. Protective function, though the stomach secrete hydrochloric acid, it gives protection against the bacteria. Hemopoietic function, as you know, the maturation factors of erythropoiesis are 3, right? One is vitamin B12,
folic acid, and intrinsic factor of Castle. So this intrinsic factor of Castle actually secreted by the chief cell of stomach. That's why hemopoietic function. Excretory function, many metabolite substances like toxin, alkaloids, metals can be excreted through the gastric juices from the body. So excretory function. কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? No, ma'am. Functions of the gastric tract, very, very important. Then functions of small intestine. So again, mechanical function, mixing movements of the small intestine help in the through mixing of chyme with the digestive juices like succus entericus, pancreatic juice, and bile. Succus entericus, শব্দটা কি নতুন? G, ma'am. Okay, so succus entericus, it's nothing but the digestive juices secreted from the small intestine. Okay. তাহলে সাবকাস এন্টেরিকাস বলতে আমরা যে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে যে ডাইজেস্টিভ জুস আসবে তাকে আমরা বুঝবো। প্যানক্রিয়াটিক জুস মানে হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক ডাইজেস্টিভ জুস আর বাইল, বুঝছো? দেন সেক্রেটরি ফাংশন, স্মল ইন্টেস্টাইন সিক্রেট সাবকাস এন্টেরিকাস, enterokinase enzyme, and gastrointestinal hormones, which is also known as local hormone like secretin. Okay. তাহলে কিছু সিক্রেটরি ফাংশন আছে স্মল ইন্টেস্টাইনের। মেকানিক্যাল ফাংশন বুঝতেই পারলা। মেকানিক্যাল ফাংশন মানে হচ্ছে যে যে কাইমটা স্টোমাক থেকে স্মল ইন্টেস্টাইনে আসলো সেটার সাথে সমস্ত ডাইজেস্টিভ জুসগুলো মিক্সচার হবে, হ্যাঁ, সেটাই মেকানিক্যাল ফাংশন। আর সিক্রেটরি ফাংশন এই যে সাক্কাস এন্টেরিকাস, দেখো বললাম না স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে যে ডাইজেস্টিভ জুস আসবে সেটা, তাহলে স্মল ইন্টেস্টাইন সিক্রেট সাক্কাস এন্টেরিকাস, এন্টারোকাইনেজ এনজাইম, এন্ড জিআই হরমোন, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল হরমোন, কিছু লোকাল হরমোন আমরা পড়াবো। Then hormonal function, some local hormones such as secretin, cholecystokinin are secreted from the small intestine. Then it has got digestive function by secreting digestive juices. Activator function, তোমরা এটা biochemistry পড়াবে। Then again hemopoietic function. Why the hemopoietic function? আমি একটু ক্লিয়ার করি। Because vitamin B12, actually reabsorption of the vitamin B12 takes place from the terminal portion of the ileum, and ileum is a part of small intestine. That's why hemopoietic function. Clear? Hydrolytic function as absorptive function. Egula less important for physiology, but hemopoietic function more important for physiology. Ma'am, আরেকবার বলবেন। একটু হেমোপয়েটিক ফাংশনটা কি আবার বলবেন? ফিজিওলজির জন্য স্মল ইন্টেস্টাইনের ফাংশন তিনটাই মনে রাখবা। মেকানিক্যাল ফাংশন, সিক্রেটরি ফাংশন, হেমোপয়েটিক ফাংশন, আর হচ্ছে তোমার হলো হরমোনাল ফাংশন। তাহলে হরমোনাল ফাংশন বলতে যে লোকাল হরমোন তারা আসে, যে বিশেষ করে সিক্রেটিন, কোলেসিস্টোকাইনিন, এই দুটার কথা আমরা বলেছি, ঠিক আছে? আর কি বললাম যে হেমোপয়েটিক ফাংশন, যেহেতু ভিটামিন B12 সে টার্মিনাল পার্ট অফ দা আইলিয়াম, সেখান থেকে অ্যাবজর্পশন হয়, আর আইলিয়াম তো স্মল ইন্টেস্টাইনের পোরশন, তাহলে হেমোপয়েটিক ফাংশন আছে না? জি ম্যাম। জি ম্যাম। ঠিক আছে। Now the most important functions of large intestine. It's a very good written question for Dhaka Varsity. So at first, absorptive function. Absorptive function, only water, remember this, only water can be absorbed from the large intestine. No food particle, that means end product of carbohydrate, protein, fat, can be absorbed by the large intestine. Absorptive function basically is achieved by the small intestine, but for large intestine, water. Okay, absorption takes place within the large intestine, only the absorptive function for water. Electrolytes, organic substances like glucose, alcohols, drug like anesthetic agents, sedative, and steroid. These are the different thing, but absorptive function বলতেই আমরা কি বুঝবো, লার্জ ইন্টেস্টাইন থেকে একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে ওয়াটার, মনে রাখবা। সেকেন্ডলি, ফর্মেশন অফ ফিসেস ফিকাল ম্যাটেরিয়াল, আমরা সবাই জানি। সো আফটার অ্যাবজর্পশন অফ দ্য নিউট্রিয়েন্টস, এখানে এটা আমি একটু মানে omit করছি। So after absorption of the water and other substances, the unwanted substances within the large intestine, it form feces, and finally this is excreted out, no doubt. এটা আলাদা করে বোঝানোর কিছু নাই, বলারও কিছু নাই। Then excretory function, large intestine, it will excrete heavy metal like mercury, lead, bismuth, arsenic. এই চারটা জিনিস একটু মনে রেখো যে কি কি সাবস্টেন্স can be exerted অথবা excreted তো না, excreted from the large intestines. What are the substances? Mercury,
lead, Arsenic. bismuth, Not arsenic. arsenic. From feces, okay? Yes, ma'am. Secretory functions. Secretory functions. Large intestine secrete mucin and inorganic substances like chloride, bicarbonate. And this mucin secreted by the large intestine, which is ultimately it will facilitate defecation. Defecation মানে বুঝো? Excretion of stool. Expulsion of stool. Stool বাইর করতে সাহায্য করবে কে? মিউসিন। বুঝছো? জি ম্যাম। And very, very important synthetic function. Okay, so bacterial flora, normally naturally some bacteria will lies within the large intestine and we call it flora. Bacterial flora তার মানে হচ্ছে ন্যাচারাল তোমার হলো ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে, যারা নরমালি লার্জ ইন্টেস্টাইনে থাকবে এবং এরা না থাকলেই আমাদের জন্য অসুবিধা। সো ব্যাকটেরিয়াল ফ্লোরা অফ লার্জ ইন্টেস্টাইন সিনথেসাইজড, দেখো কি কি জিনিস সিনথেসাইজ করে, দেখো ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B12, ভিটামিন K। তাহলে the three substances synthesized by the bacterial flora present within the large intestine. What are the substances? Folic acid, vitamin B, folic acid, vitamin K. If there is any difficulties or any disturbance regarding the synthetic functions, what are the problem will be arise within the body? Folic acid, vitamin B12 কেন লাগবে? RBC formation. RBC formation. Very good. Very good. তাহলে folic acid and vitamin B12 are needed for erythropoiesis. So without folic acid, vitamin B12, maturation of RBC, is it possible or not possible? Not possible. Not possible. So megaloblastic anemia develop. Okay. And in case of vitamin K deficiency, there will be No blood clotting. no blood clotting. Very good. Because factor 2, 7, 9, 10 is completely vitamin K dependent coagulation factors, right? তাহলে দেখো পেটের সমস্যার জন্য রক্ত ইম্যাচিউর হয়ে যাচ্ছে, আরবিসি ইম্যাচিউর হয়ে যাচ্ছে, পেটের সমস্যার জন্য কি হচ্ছে? ব্লাড তোমার কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার তৈরি হচ্ছে। তাহলে এটা যদি তুমি না জানো তাহলে তো মানে তুমি দুটার মধ্যে লিংক করতে পারবা না। যখন পেশেন্ট তোমার কাছে পেটের ডিস্টার্ব নিয়ে আসবে, তুমি দেখলে এটা তো কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি, তুমি জানোই না যে ভিটামিন কে কোথা থেকে আসে, হ্যাঁ? তাহলে তো তুমি দুটার মধ্যে কি করতে পারবা না? লিয়াজও করতে পারবা না, ঠিক না? Yes, ma'am. So remember this. Now, electrical activities of the gastrointestinal tract. Electrical activities of gastrointestinal tract, which is known as basic electrical rhythm or BER. Okay. So basic electrical rhythm or BER. So basic electrical rhythm, it's nothing but the comparison between the slow wave and spike potential, or you can say the combination of the slow wave and spike potential. তাহলে basic electrical rhythm এটার আসলে কয়টা পার্ট হলো? দুইটা। Number one is slow wave and number second is spike potential. And the basic difference between slow wave and spike potentials are slow wave is not a true action potential, whereas spike potential is a true action potential. ঠিক আছে? কি মনে রাখবো আমরা? True wave is Slow wave is not true. Spike potential is true action potential. True action potential. true action potential. Good. And one more thing I should clear, basic electrical rhythm or slow wave or spike potential, we needed these electrical activities for the contraction of the smooth muscle present within the gastrointestinal tract, except esophagus and proximal portion of stomach. তাহলে esophagus তো আমার GI tract এর পার্ট এমনিও না, তারপরেও আমি বলে রাখলাম যেহেতু esophagus-এও পেরিস্টালসিস হয়, পরে গিয়ে ঘাপলা লাগবে এই জন্য। আর গ্যাস আর হচ্ছে স্টমাক, যেটা স্টমাকের প্রক্সিমাল, বুঝছো, প্রক্সিমাল পোর্শনেও কিন্তু কোনো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হয় না, এটা মাথায় রাখবা। সো মেকানিজম অফ স্লো ওয়েভ আমি বলে দিচ্ছি, শোনো। হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য টার্ম পেসমেকার? Yes, ma'am. Definitely, right? So we have an abdominal pacemaker which is known as interstitial cells of Castle. Interstitial cells of Castle, it's known as abdominal pacemaker. বুঝতে পারছো কি বলছি? জি ম্যাম।
ma'am. Actually, we have three pacemakers throughout the body. One is cardiac pacemaker, you know, sinoatrial node, right? Then within the abdomen, it's interstitial cells of Kajal. And within the lower limb, we have peripheral pacemaker. Karu dharona ase kothay? Within the cuff muscle. ঠিক আছে, within the cuff muscle. তাহলে এই তিন ধরনের পেসমেকার কিন্তু বডিতে আছে। শুধু সাইনোআট্রিয়াল নোডকে নিয়ে মাথায় রাখলে হবে না, বাকি দুটোও জানতে হবে। তাহলে interstitial cells of Kajal, it forms a network with each other that interpose between the smooth muscle layer. তাহলে interstitial cells of Kajal, actually it will form a network. ঠিক আছে, it will form a network. তা নেটওয়ার্ক তৈরি করে। Interstitial cells that act as electrical pacemaker for smooth muscles interact with a smooth muscle cell, forming a synapse-like contact. তোমরা শুধু মনে রাখো যে এটা একটা কমিউনিকেটিং চ্যানেল নেটওয়ার্ক তৈরি করে, বুঝছো, একটার সাথে আরেকটা। তাহলে interstitial cells of Kajal, which is known as abdominal pacemaker, it will form a network and it causes communication from one smooth muscle to another. Okay, then there will be periodic opening of sodium channel into the interstitial cells. So periodical opening of sodium channel within the interstitial cell, and the action potential, it was -50 to 60 at it, and then it become less negative due to influx of sodium. Clear? Now it become -40 millivolt. তোমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবে স্লো ওয়েভের আরএমপি কত, তাহলে কি বলবা? -40 millivolt. কত ছিল আগে? -50 to -50 to -60. Good. Then it will produce inward current that generates slow wave within the smooth muscle and do not cause smooth muscle contraction except stomach. তাহলে a slow wave, it's needed for contraction of smooth muscle present only within the stomach. If you want to contract the intestinal smooth muscle, then there should appearance of spike potential. তাহলে slow wave যতটুকু সময় পর্যন্ত থাকলো সেটা দিয়ে আমি স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন করতে পারবো শুধুমাত্র স্টমাকের, বুঝছো? আর বাকিটুকু পোরশন কন্ট্রাকশনের জন্য আমার কি লাগবে? দিস স্পাইক পটেনশিয়াল লাগবে। দিস ইজ স্লো ওয়েভ রেস্টিং স্টেজ, দেন স্পাইক পটেনশিয়াল। ক্লিয়ার? And spike potential, it's stimulated by the norepinephrine and sympathetic innervation, or sympathetic nerve can stimulate spike potential, and also stretching of the gut, acetylcholine parasympathetic কি বললাম এটা? হাইপারপোলারাইজেশন। মনে রাখো যে হাইপারপোলারাইজেশন যেখানে থাকবে, আমি আগে বুঝাই আসি, দরকার নাই। স্পাইক পটেনশিয়াল, সো মেকানিজম, মেমব্রেন পটেনশিয়াল অফ স্লো ওয়েভ কতটুকু ছিল? Ma'am, -40 millivolt. -40 millivolt. Now it causes opening of slow calcium and sodium ion channel. So it will allows calcium and small amount of sodium within the smooth muscle. Then it will initiate an action potential which is last for a longer duration. তাহলে এখন কি হলো? আমার অ্যাকশন পটেনশিয়াল তৈরি হলো, বুঝছো? আমি একটু আগে বললাম না যে স্লো ওয়েভ এটা কিন্তু ট্রু অ্যাকশন পটেনশিয়াল নয়, স্পাইক পটেনশিয়ালটা হচ্ছে ট্রু অ্যাকশন পটেনশিয়াল। So this calcium will bind with the calmodulin, activates myosin filament and develop attractive forces between actin and myosin, causes muscle contraction. তাহলে যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে which portion of B are actually responsible for the smooth muscle contraction, what should be the answer? Spike potential, no doubt. And slow wave, ওই যে আমি বলছি না যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস যে থাকে না স্টোমাকের মধ্যে কিছু পোরশন, ওইটুকু পোরশনের জন্য শুধু অ্যাপ্লিকেবল। বেসিক্যালি মনে রাখবা স্লো ওয়েভটা হচ্ছে রেস্টিং ফেজ, আর ট্রু অ্যাকশন পটেনশিয়াল এটা হচ্ছে স্পাইক পটেনশিয়াল। এর চেয়ে বেশি এখান থেকে আসলে বোঝানোর কিছু নাই, জানারও দরকার নাই তোমার। বুঝতে পারছো কি বলছি? জি ম্যাম। Okay, so functions of BER. The function of the BER is to coordinate peristaltic one movement of the intestine,
which is known as peristaltic analward movement, and other motor activities such as setting of the rhythm of segmentation, contraction. Segmentation, contraction একটাই শব্দ, এখানে একটা কোলন পড়ে গেছে, এটা মিস্টেক, টাইপোগ্রাফিক মিস্টেক. Rhythm of segmentation contractions can occur only during the depolarizing part of the wave. ঠিক আছে? And after vagotomy, vagotomy মানে if you cut the vagus nerve, peristalsis within the stomach become irregular end. তাহলে কি বুঝলাম যে বিআর এই যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আছে দেখে পেরিস্টালটিক ওয়েভটা যেটা, peristalsis মানে কি? What is peristalsis? Peristalsis is the analward direction of the content of the gut. তাহলে এই গাটের কন্টেন্ট গুলো অ্যানাসের দিকে ধাবিত হবে যে মেকানিজমে, তাকে আমরা বলছি পেরিস্টালসিস, এবং বিআর ছাড়া পেরিস্টালসিস পসিবল নয়। এবং ভ্যাগোটমি, ভ্যাগোটমি মানে হচ্ছে যদি আমি ভ্যাগাস নার্ভকে কেটে দিই তখন এই পেরিস্টালসিস, স্টমাকের মধ্যে যে পেরিস্টালসিস হওয়ার কথা ছিল সেটা ইররেগুলার হয়ে যাবে। একটুকুন বুঝছো কিনা বলো তো? হ্যাঁ। Then last slide for BER, rate of BER per minute. So for stomach it's 4, duodenum 12, the distal part of the ileum 8, cecum 2 and sigmoid colon 6 per minute. তাহলে এতবার করে তোমার কি হবে, এক একটা রিজিয়নে তোমার BER হবে। স্টমাকে দিনে 4 বার, সরি মিনিটে 4 বার, ডিউডেনামে মিনিটে 12 বার, ডিস্টাল পোর্শন অফ দ্য আইলিয়ামে মিনিটে 8 বার, সিকামে মিনিটে 2 বার, সিগময়েড কোলন মিনিটে 6 বার। এগুলো কিন্তু জানতে হবে, বুঝছো? এই হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফরেনার্স, ইউ আর হিয়ারিং, লিসেনিং? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And where you are, in Bangladesh or in India? In India, ma'am. In India. So Kashmir. when you went? Yesterday. Yesterday. Yes, ma'am. Okay. But we have official instruction that everybody must present within the hostel, college hostel. It was an order. Okay. I don't know. Everyone went home, so I went home too. Okay, fine. Everyone getting failed, so you will become failed, right? No. No problem. No problem. Everybody, please write your roll number within the chat box. Okay. So after completion of the autonomic control, I will save the chat, all chats. Okay. So autonomic control, that means autonomic supply of gastrointestinal tract. Before that, I must mention the whole nerve supply of gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract special organ which is received or which is supplied by the enteric nervous plexus. Okay, so gastrointestinal tract, nerve supply for gastrointestinal tract by autonomic, and additionally by the enteric nerve complexes or nerve complexes. So GI tract is received autonomic nervous system অথবা autonomic supply and more অথবা additionally কি বললাম, enteric nerve plexus অথবা nerve complex. So gastrointestinal tract has got dual nerve supply. One is autonomic, another is enteric nerve supply. Okay, enteric nerve plexus. So autonomic, it has got sympathetic and parasympathetic. Sympathetic by the thoracic 5 to lumbar 2 segment, and parasympathetic sacral 2, 3, 4 division of the spinal nerve. So at first parasympathetic, the distribution of the parasympathetic nervous system throughout the alimentary canal, not for the GI. So mouth and pharyngeal region by facial and glossopharyngeal nerve, which is cranial nerve, you know that. Esophagus, stomach, pancreas, small intestine and first half of the large intestine by vagus nerve, and distal half of the large intestine by the pelvic nerve. I repeat, mouth, pharyngeal region by facial and glossopharyngeal nerve, esophagus, from esophagus to the proximal portion of large intestine by vagus nerve, and the distal portion of large intestine by pelvic nerve. Clear? Yes, ma'am. Parasympathetic distribution.
My computer showing participants are only 77, but chat showing 96. How it can be possible? পার্টিসিপেন্ট শো করতেছে আমি ছাড়া 77 জন, আর চ্যাট বক্সে তোমাদের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 96টা। ম্যাম অনেকে দুইবার দিয়ে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, okay. So parasympathetic nerve supply function. So stimulation of parasympathetic nerve supply, it will increase the gastrointestinal motility, increase secretion of GIT, and it will exudate defecation reflex, and the responsible neurotransmitter is acetylcholine. তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হলে কি হবে জিআই ট্র্যাক্টে? মোবিলিটি ইনক্রিজ হবে। মোবিলিটি না, মোটিলিটি। সিক্রেশন ইনক্রিজ করবে of the GIT and one thing is okay, one more function which is absent in my slide, that is it will causes contraction of the sphincter. Okay, so sphincter, sorry, relaxation of the sphincter. তাহলে secretomotor and relaxation of the sphincter. Secretomotor মানে হচ্ছে সিক্রেশন বাড়াবে আর স্ফিংক্টার ঢিলা করবে, বুঝছো? স্ফিংক্টার ঢিলা করবে, স্ফিংক্টার বানান তো জানো তাই না? তাহলে আমরা যদি প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাংশন বলতে চাই এক কথায় বলতে পারি secretomotor and sphincter, relaxation of the sphincter. ঠিক আছে? Responsible neurotransmitter acetylcholine, দেখতে পাচ্ছ না? জি ম্যাম। Then sympathetic nervous system functions just opposite to parasympathetic, that means secreto inhibitor and constriction of the sphincter. এখানে sphincter লেখা আছে, তাহলে secreto inhibitor তার মানে it will causes decrease of GIT motility, decrease secretion of the GIT, and constriction of the sphincter, maybe pyloric sphincter, maybe anal sphincter. Okay, so all the sphincters getting under contraction after stimulation of sympathetic nervous system, and the responsible neurotransmitter is norepinephrine, also epinephrine. বুঝাইতে পারলাম? জি ম্যাম। Yes ma'am. আছে। তাহলে এরপরে আমার নেক্সট টপিক হচ্ছে এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেম। আমি কি বলছি যে যদি কেউ if somebody asks you যে tell me little bit about the nervous system of GIT, what should be the answer? GI tract is innervated by peripheral nerve supply, autonomic nerve supply, and enteric nerve nervous supply. plexus, autonomic and enteric nervous plexus অথবা নার্ভ সাপ্লাই, তাই না? তাহলে এতক্ষণ আমরা বলছি অটোনমিকটা, এরপরে আমরা বলবো এন্টারিক। Enteric nervous system is a special nervous system only situated within the GI tract. ঠিক আছে? এই enteric nervous system কে তুমি অন্য কোনো জায়গায় খুঁজে পাবা না, তাহলে কোথায় আছে? শুধু GI tract এর মধ্যে আছে। And enteric nervous system is consist of two plexus, one is myenteric or Orbus plexus, and which is known as deepest অথবা deeper plexus, and another is submucosal or Meissner's plexus, which is also known as superficial plexus. তাহলে আমরা কি বলছি? myenteric অথবা deep অথবা Orbus plexus, submucosal অথবা Meissner's অথবা superficial, তাই না? Yes ma'am. আজকের জন্য শুধু ছবি দেখাবো, আগামী কালকে ইনশাআল্লাহ ডেসক্রিপশন। এই যে দেখো, সো ফিগার অফ এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেম, দিস ইজ এপিথেলিয়াম, দ্যাট মিন মিউকোজা, তাই না? বলছিলাম না মিউকোজা, সাবমিউকোজা, মাস্কুলার লেয়ার, সেরোসা। This is epithelium, mucosa, submucosa, এখানে submucosal plexus. Myenteric plexus is situated in between the two muscle cord, that is inner circular and outer longitudinal, বলছিলাম না? তাহলে এই সার্কুলার এবং লংজিটিউডিনাল দুইটার মাঝামাঝি কে থাকবে? মাইন্টেরিক প্লেক্সাস। আর সবসময় একটা জিনিস মাথায় রেখো, মাংস তো উপর থেকে দেখা যায় না, তাই না? এই জন্য মাংসটাকে সবসময় আমরা যেটা মাসেল সেটাকে আমরা ডিপেস্ট স্ট্রাকচারই বলি, বুঝা গেছে? তাহলে সুপারফিশিয়াল প্লেক্সাস কোনটাকে বলবো? সাবমিউকোজাল প্লেক্সাস, অথবা আরেকটা নাম কি বলছি? মেইসনাস প্লেক্সাস, মনে রাখো। আর ডিপ প্লেক্সাস অথবা মাইন্টেরিক প্লেক্সাস, বুঝছো?
আচ্ছা, আপাতত আজকের মতো এতটুকুই। টুমরো ইনশাআল্লাহ উই উইল ডেসক্রাইব at first enteric nervous system অথবা nerve plexus, then GI reflexes. Okay, তাহলে till this slide অথবা up to this slide, if you have any query please ask me. যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এর মধ্যে তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। আমি কিন্তু কালকে পড়া জিজ্ঞেস করব, বুঝছো তো? না পারলে তো আর মাইল লাগাতে পারবো না, ক্লাস থেকে বাইর করে দেব। তিনটা লেয়ার আবার একটু বলেন। আরে পাগল, স্টোমাকের তিনটা লেয়ার না, লেয়ার হচ্ছে হিস্টোলজিক্যাল লেয়ার। এই যে হিস্টোলজিক্যাল লেয়ার, এইটা সবার জন্য এক, এটা সবার জন্য এক। যদি আমি কি যাই তোমার হচ্ছে লুমেন থেকে বাইরে, ভিতর থেকে বাইরে আসি, তাহলে প্রথমে হচ্ছে মিউকোজা, দেন সাবমিউকোজা, দেন মাস্কুলার লেয়ার, এই যে মাস্কুলার লেয়ার, পুরোটা মাস্কুলার লেয়ার, এন্ড সেরোসা। ঠিক আছে? তাহলে মিউকোজা, সাবমিউকোজা, মাস্কুলার লেয়ার, সেরোসা, এটা হচ্ছে সমস্ত জিআই ট্র্যাক্টের লেয়ার, 4টা লেয়ার। কিন্তু মাসেল যেটা, মাসেল কোট, এই যে মাসেল লেয়ার যেটা, এটা স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া আছে স্টোমাকের বেলায়, যে নরমালি মাসেল কোটটা দুই লেয়ার, পুরা জিআই ট্র্যাক্টে 2টা লেয়ার, ইনার সার্কুলার, আউটার লংজিটিউডিনাল। শুধুমাত্র স্টোমাকে এটা 3টা লেয়ার, সে 3টা লেয়ারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে ইনার অবলিক, মিডল সার্কুলার, আউটার লংজিটিউডিনাল। এখন কি বুঝতে পারছো? জি ম্যাডাম। শুধু মাসেলের অ্যারেঞ্জমেন্টটা আলাদা, বাকি সব পুরো হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার যে আমি 4টা বলছি, মিউকোজা, সাবমিউকোজা, মাস্কুলার লেয়ার, সেরোসা, এটা হচ্ছে সবার জন্য এক। শুধু মাসেলের অ্যারেঞ্জমেন্টটা স্টোমাকে একটু আলাদা বাকি অন্য জায়গা থেকে। স্টোমাকে কয়টা লেয়ার? মাসেলের লেয়ার কয়টা? 3টা। আর অন্য সব জায়গায় মাসেলের লেয়ার 2টা। অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা, সেটা 2টা, সেটাকে আমরা বলছি ইনার সার্কুলার, আউটার লংজিটিউডিনাল, বুঝছো? আর স্টোমাকে কিরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট? ইনার সার্কুলার, ইনার অবলিক, মিডল সার্কুলার, আউটার লংজিটিউডিনাল, বুঝছো? ঠিক আছে, এভরিবডি প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ। থ্যাংক ইউ।